the duty of the physician. Actually, this is a beautiful quotation given by Sir James Tyler Kane. Here it is mentioned like this. It is the duty of the physician to watch the little ones, to save them from their inheritances and their downward tendencies is the greatest work of his life. This quotation also in Kent's Mathematica, chapter Carbophage, and also paragraph number 30. Now, we have to consider this point, important thing. What's the little one? What we do, generally what a physician do after hearing from the patient or patient party or observing from the patient, the physician prescribe medicine. But here, Sir Kane has mentioned very important thing. Was WATCH, was the little ones. Not observe, not hearing, not listening, was. Yes, this is a stressful word and stressful meaning for the treatment. The physician has to watch, means observe very carefully, very deeply, like anything. Next point, what is meant by the to save them from their inheritances? Again, another thing, what is meant by downward tendencies? Yes, very good, very beautiful information. Here it is, he has mentioned. First one is, was the little one. What is mentioned in my real homeopathy, the principles of real homeopathy, where I have mentioned it, the philosophy of little one. By this washing, a physician can gain knowledge regarding the philosophy of little one. It is not symptom. That is why Sir Kent has mentioned this very word, WATCH, watch. Why washing is needed? Not to learn the philosophy of early life. The washing is needed. By watching, physician can learn very beautifully the philosophy. So Keynes has mentioned, but he has not used a direct word, what you have to do and what for. Next point, what do you mean by to save them from their inheritances? Yes, very beautiful. Sir Hahnemann also mentioned this thing in Chronic Disease, page number 143, that hundreds of, we are carrying different traits from thousands of generations. So all these inheritances, all these inherited traits, all these inherited bad quality, good quality is inherited from our ancestors through gene. What Keynes has told here, if you want to save them from the inheritances, from mother
he has inherited the post-baby syndrome. From father, the baby has inherited tuberculosis. The gene is responsible. From grandfather, he has inherited blood sugar, diabetes. From great-grandfather, that baby inherited or something like post-trauma syndrome. Great-grandfather maternal side, he has inherited the psychotic myopia. Like all these things, every baby inherit all these things. But only real homeopathy, with the treatment strictly following real homeopathy, can save them from their inheritances. What every baby is inherited from different generation and generation, different side, all these things, from all these things, the baby can be saved by real homeopathy treatment. Again, then another thing, downward tendency, what it is? With the age, the baby was very nice, just after birth or few months or few years after birth. After that, it is observed, it was observed that baby is going very lean and thin, or baby is becoming fatter, more fatty and more fatty, or baby there is some adverse situation like different characteristic feature, very unwanted thing is there, present there. So all these adverse situation is appearing day by day in that very baby with their age. You can save them from also all these downward tendencies. Means if you treat a baby strictly following real homeopathy, then no tissue distraction, no downward tendency, no adverse situation will arise inside the baby. So it is a divine rule for the treatment. Yes, Sir Kent has mentioned the name, but unfortunately, he has not mentioned the way of treatment for real homeopathy. Yes, Kent has nowhere mentioned that the root where all these impossible issue can be possible. And that is why existing materia medica and repertory, you can find nowhere the instruction regarding the treatment following real homeopathic therapeutic system. If you want to have the clear idea regarding all these things in a word, impossible issue can be solved, complicated problem can be solved very shortly and very beautifully. By this way, we can save the family, we can save the society from this downward tendency
of any individual. And by this way, we can make the country more beautiful. And also, we can make the whole world a paradise. And if you want to know this beautiful, the divine root of real homeopathic treatment, you must have to contact with Dr. A. Jahid, Jashore, Bangladesh, through mobile number 01790212588 or Dr. Dilip Mitro, Kolkata, India, through his mobile number 9564385818 9564385818। এবার এই কথাটাই আমি বাংলায় বলছি। কেন সাহেব তার ম্যাথমেটিক্যাল কার্বোরেট চ্যাপ্টারে ৩৫ নম্বর প্যারাগ্রাফে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হলো চিকিৎসকের ডিউটি কি? চিকিৎসা করা, চিকিৎসা করে পেশেন্টকে সুস্থ করে তোলা। এখানে কিন্তু স্যার কেন্ট একটা গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড ব্যবহার করেছেন, সেটা হলো ওয়াস। বাংলা করলে পর্যবেক্ষণ করাই বোঝায়, অবজারভেশন, কিন্তু ওয়াস is more stressful than observation. Why the word was is used? Oh, বাংলা কেন was শব্দটা ব্যবহার করলেন? সাইন সিম্পটম জানবার জন্য অবজারভেশন অথবা ইন্টারোগেশনই যথেষ্ট, পর্যবেক্ষণ এবং জিজ্ঞাসাবাদ যথেষ্ট। কিন্তু was শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে ফিলসফি অফ আর্লি লাইফ। কোনো একটা বাচ্চার ফিলসফি যদি বুঝতে হয় তাহলে তাকে কিন্তু দীর্ঘক্ষণ ধরে তার দিকে নজর রাখতে হবে। সে কি করছে, কি না করছে, কেন করছে, কিসে আনন্দ পাচ্ছে, কিসে বিরক্ত হচ্ছে, বিরক্ত হয়ে সে কি করছে, এই সমস্ত তথ্য যদি কোনো ইন্টারোগেশন ছাড়াই একটা শিশুর ক্ষেত্রে জানতে হয়, তাহলে একজন ডাক্তারবাবুর এই যোগ্যতা, কি যোগ্যতা? ওয়াশ, WATCH, ওয়াশ করবার যোগ্যতা থাকতে হবে। এবং ওয়াশ করবার সময় কোন কোন দিক তাকে খেয়াল করতে হবে। তাই খুব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড ইউজ করেছেন স্যার জেমস টাইলার কেন। ছোটদের যদি এই ফিলসফি বের করতে হয় তাহলে ওয়াস শব্দটাই একমাত্র অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড। এবার বললেন যদি তারা যে সমস্ত বংশগতভাবে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি তারা সঙ্গে নিয়ে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে, সেই সমস্ত খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে যদি তাদের রক্ষা করতে হয়, যেমন বাবার থেকে পেয়েছে মদের নেশা করার একটা বৈশিষ্ট্য, মায়ের থেকে পেয়েছে থাইরয়েড জনিত কোনো অসুবিধা, কারণ সে যখন পেটে, মা তখন থাইরয়েড ট্যাবলেট, সে যখন পেটে বা পেটে আসেনি তখন থেকে বাবা নেশা করে। তারপর তার গ্র্যান্ডফাদারকে মানে ঠাকুরদাদা সব ছিল, তারপর তার ঠাকুমার টিবি হয়েছিল, তারপর তার দিদিমা মানে মায়ের মা স্ট্রোক হয়েছিল। এইরকম বিভিন্ন রকম
বংশগত সমস্যা নিয়ে প্রত্যেকটা বেবি জন্মায়। যদি তাদেরকে রক্ষা করতে চাও তাহলে কিন্তু তোমাকে রিয়েল হোমিওপ্যাথি করতেই হবে, শিখতেই হবে। কেন তুমি তো ওয়াশ করাটাই বুঝবে না। ওয়াশ মানে কি আমি তো দেখতে পাচ্ছি না, এটাকে ওয়াশ করা বলে না। সমস্ত ধ্যান ধারণা, তোমার ভিতরে থাকা রিয়েল হোমিওপ্যাথি থেরাপিউটিক সিস্টেমের সমস্ত দিক মাথার মধ্যে রেখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। ওর দিকে শুধুমাত্র চর্মচক্ষু তাকিয়ে থাকলে হবে না। ওই চর্মচক্ষু নিয়ন্ত্রিত হবে যে ব্রেন থেকে, সেই ব্রেনের মধ্যে রিয়েল হোমিওপ্যাথি থেরাপিউটিক সিস্টেমের সমস্ত লিটারেচার ব্রেনের মধ্যে থাকতে হবে। সেই দিয়ে ব্রেনের সঙ্গে যে চোখের যোগ আছে সেই চোখ দিয়ে ওয়াশ করতে হবে শিশুকে, তবে তুমি তার জীবন দর্শনকে উপলব্ধি করতে পারবে। আদারওয়াইজ চর্মচক্ষু দিয়ে দেখবে বাচ্চারা খেলছে আর হাসছে, ব্যাস। রিয়েল হোমিওপ্যাথি ওটা হলো হ্যাঁ, বাচ্চা খেলছে, খেলা গাইলে খাচ্ছে। This is an indication of superficial homeopathy. The real homeopathy is a separate entity. এটা একটা বিশেষ দিক চিকিৎসাবিদ্যা। কিন্তু মজার কথা হলো ঋষিকুল কখনো এই ব্যাপারে একটা লাইন কোথাও উল্লেখ করেন। এটা শিখতে গেলে কিন্তু এই ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ রিয়েল হোমিওপ্যাথিক থেরাপিউটিক সিস্টেমে ভর্তি হতে হবে। ভর্তি হয়ে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং সবকিছু করা হচ্ছে অনলাইনে, পরীক্ষা হবে অনলাইন। আর যদি ইনস্টিটিউট অফ রিয়েল হোমিওপ্যাথি থেরাপিউটিক সিস্টেমে ভর্তি হতে হয় তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করতে হবে ভারতবর্ষের কলকাতা ডক্টর দিলীপ, যার ফোন নাম্বার 9564385818। আরেকবার বলছি 9564385818। এবং বাংলাদেশের জহরে ডক্টর এইচ জাহিদ, আবু হোসেন জাহিদ, তার মোবাইল নাম্বার 01790212588। আরেকবার বলি, আবু হোসেন জাহিদের ফোন নাম্বার 01790212588। জাহিদ।